Sziasztok, én Martin vagyok, és elérkeztünk egy újabb Nézzünk bele részhez, mielőtt folytatnánk a keresztapát, mert ugye az is van. És most pedig az Argonus and the Gods of Stone-t fogjuk megnézni, ugyanis most a Black Friday alkalmával december 1-ig, majdnem azt mondom, hogy ingyenesen, de hogy olcsóbban be lehet szerezni, úgyhogy akinek tetszik az majd a játék, és még nem hallott róla, az most be tudja majd szerezni elég olcsó áron. Én egyébként szemeztem. My name is Calliope, daughter of the sky god Zeus, and muse of much renown. Sit here, at my perfumed feet, as my poem unfolds before you. An epic that springs from the depths of the sea and finds its end upon strange shores. For this is your story, the story of Argonus, son of Argus the shipbuilder and friend to Jason the hero. Our tale begins like many a sailor's story before it, with tragedy and a lilting song that carries from one dark wave to the next. Béc az időszámításunk előtt, azt hiszem. De majd javítsatok ki, ha tévedek. Awaken. Egy titán. Legalábbis azt hiszem, ez egy titán lesz. Book 1. The Blight. This owl seems unaware of its preternatural perch, and unconcerned with the plight of a shipwrecked sailor. Examine, take, interact with object. Move, run. Okay. Szóval. This wild sheep appears interested in nothing more than the grasses that grow upon this beach. Vagy én ugye már szemeztem ezzel a játékkal, pont azért, mert mitológiai, és azért nekem mitológia az baromira tetszik. Legyen az görög, viking, egyéb más mitológia. 'Tis Palamonius, son of Olenane Lernus, whose bodily frame and valor no man could match. De ugye főleg inkább ugye a görög, római, meg viking mitológia az, amik nekem This young woman, igazán tetszenek. most likely a temple worshipper, seems to have been frozen in time. Gondolom erre kell menni, úgyhogy megyünk erre. Hát, vagy nem megyünk erre, ugye? Mert nem engedi a játék. És így. Erre.
Erre engedi, jó. An unseen hand forces Argonus from his feet and into a dense thicket skirting the stone path. A soothing voice murmurs in his ear as the sailor witnesses the passage of things only spoken of in tall tales, and even then, in whispers. Be quiet for but a moment, The voice counsels. Once the otherworldly creatures fade from sight, Argonus pulls himself from the dust and gazes skyward. Before him, held aloft, is a handsome woman, replete with glory and power. How many times must fair Athena save one man? The immortal asks, her head tilted with uncommon grace, her eyes soft. Before words can form on Argonus's lips, she continues. "'Tis not a query to be answered so readily, sailor of the Argo. Shadows gather," she says. "There is a blight upon this isle. Have you not seen its handiwork? The flesh of your companions no longer flesh. Their bones, that of the earth." The woman's eyes drop. "I fear my own hand may have set these dire events into motion. For this, I will make amends. But know well, many of your brethren yet live, for I have seen them with my own eyes. Find them, Argonus of Crete, and as I did for your father before you, I shall provide a boat and passage from this isle. You have the word of fair Athena." Not a heartbeat later, the goddess is gone, and breath gladly returns to the sailor's lungs. Na, akkor meglátogatott minket Athéna. No doubt struck by the hand of an Argonaut, the head of the Hydra lies lifeless, its flesh still warm to the touch. Hát jó. Hail strong Erebotes, the son of Iris, skilled in the seer's art of seeing between the mortal coil and the dark veil beyond. Paul Canthus, son of Abas. Never was there a sailor more eager to quest or raise weapons against a common foe. It is said that he was granted an enchanted weapon from Ares himself. Calais was a welcome comrade and could fashion ships to make trial of the seas with heavy oars. Taenarus has lost a great son in Euphemus. He was the most swift-footed of men, and was wont to skim the swell of endless seas. "'Tis the visage of strong Asterius, son of Hipparasius, who stood 200 of men against the Gagenes on the land of the Doliones. If not for its stone plight, this Methosian Hydra is like the one said to have been brought low by Heracles during his 12 labors." Hello? Hál' Istennek nem jön ez ide. Mindegyik szobornak így az elmondja a kis történetét ez a narrátor néni. Ami egy tök jó dolog, szerintem legalábbis. Na. Merre kéne menni? Oké. Hát gondolom, vagy erre föl, vagy erre le. Nem.
The head of a once giant stone statue lies half hidden in tall grass and underbrush. "'Tis Palamonius, son of Olenane Lernus, whose bodily frame and valor no man could match." Menjünk erre. Ja, erre nem tudtunk menni, mert ugye ott van a víz. Ott. Úgyhogy... This statue would appear newly struck, as the salt of the sea has yet to assail its stone. This rotten timber is too small to be a yard for the mast. This hound was not spared the fate that befell the other inhabitants of this isle. Whether spooked or merely provoked, the stallion launches itself from the cliffside before mighty wings carry it far above the awestruck sailor below. Nearly 200 men high, the massive bronze soldier stands silent, enthralled by the euphonious song rising from below. Oké, hello. Még mielőtt úgy döntesz, hogy mégiscsak megtámadsz. Várjál. Oké, arra elmentünk. Hol? Kis barik. The death that haunts this isle did not spare even a child from its sorcerous wrath. No craftsman could sculpt a child so lifelike, nor create that which now stands lifeless. The water that flows from these rocks would keep even the most stalwart from discerning what lies beyond. Valahogy akkor is itt kéne szerintem átmenni, amúgy. Vagy nem tudom, de mindjárt valahogy kitaláljuk. Small ticks, like droplets of water, emanate from within this stone pedestal. While it appears to be chiseled from the same rock, this stone is set apart from the great statue that cradles it. Nézzük még mi van erre, amit nem vettem esetleg észre. Aha. Ó, erre.
Erre nincs semmi. Miért csak ott voltam? Mindjárt megnézzük. Mert ezeket ugye végignéztük. No doubt struck by the hand of an Argonaut, the head of the Hydra lies lifeless, its flesh still warm to the touch. A frozen scream is etched upon the face of bewitched Typhus, helmsman of the Argo. Never again shall he foretell the rising of black waves. This statue is of Amphitrite, queen of the sea. Sadly, the goddess did little to hinder the decimation that litters these rocky shallows. Light glints off this strange carved stone, half buried in the sand. Her planks broken and her floorboards shattered. This skiff offers naught but harbor to small fish. Most van az ötletem, hogy visszamegyünk ahhoz a nagy fejhez, és ott volt valami, ahova be lehetett rakni ezt a cuccost. Szerintem. Ide. Small ticks, like droplets of water, emanate from within this stone pedestal. The odd shape of this blue-grey stone gives nary a hint of its purpose. The odd shape of this blue-grey stone gives nary a hint of its purpose. Oké. Jó, megvan. The stone drops neatly into the groove, and the great eye slowly moves, revealing a hidden passageway. Mindjárt menjünk oda, megnézzük. Nincs semmi. An intricate carving of a fish Ebből betrays which god inhabits the temple beyond. This woman was no doubt on her way to pay tribute within the temple. Her last moments of horror remain etched upon her face. Ancient tome in hand, this priest was caught unawares and is now made of the same stone as the carved god behind him. Azt szerintem ott Poseidon. A szigony miatt While gondolom. this woman was surely an attendant of the temple, she shall never again set evening lamps alight. Even the pious have not been spared the bewitchment that has befallen this isle. Colorful tiles create an exquisite depiction of the sea god ruling his realm. Unencumbered by the burdens of man, this mosaic depicts the gods both at war and at rest. This vase, portraying Poseidon and a merhorse, may have once held water or oil. At the moment, however, it holds neither. Painstakingly carved by the pious, reliefs such as this can be found in any temple from here to Lurcia.
This stone is bereft of markings, offering no explanation for the small depression set into its surface. The yellow light it emits is curious. Deep waters, lavished with mermen and gods, are etched into this mosaic. Unlike the unearthly statuary that inhabit this isle, this towering statue of Poseidon shows the workmanship of a master sculptor's hand. This stone is bereft of markings, offering no explanation for the small depression set into its surface. The yellow light it emits is curious. Ezt valahogy nekem föl kéne szedni amúgy szerintem. Ja nem, itt júzolni kell valamit és... Aha. Tehát valamit föl kell szedni és ide belerak. Na de mit? Ugye? This carving is assuredly the work of a master craftsman. Hát ha valamit ott hagytam a barlang, itt ezen a barlang részen egyébként. The lovely purple color of this flower conceals its poisonous nature. Lehet, hogy ezt a virágot kell belerakni amúgy. Mindjárt kiderítem. Nem. Nem. The shape of this stone tablet, embellished with detailed illustrations, would indicate that it is incomplete. Akkor ez kell. És akkor az a virág az meg valószínű majd később. Mondjuk érted, hogy miért nem engedi. Lehet, hogy azt kéne, hogy ezt, amit most fölvettem, annak van még egy darabja. Csak megint kérdés az hogy hol lett.
Kicsit visszamegyünk. Ugye itt volt valahol a virág. Blessed are those who chance upon this manuscript, only to marvel, perhaps in disbelief, that a goddess appeared, let alone spoke, to a simple sailor. Whether for grandiosity or merciful boon, fair Athena has once again brought me from certain harm. Yet this time it was not from deep water's grasp that she pulled a drowning man. This peril moved quickly, set high upon slithering tails. 'Tis true, for I have beheld such. And what wisdom flowed from the lips of the goddess, parting to mortal man? Admonishment? Pity? No, naught but hope. Upon each honeyed word I clung, drawn to them as a moth to a distant light within a dark wood. Then a covenant was struck between fair Athena and this sailor. Find my stalwart companions, those who yet live and are scattered upon these shores. And though horrors surely await, she will lead us down gentle paths, to a waiting boat and safe passage from this isle. May these words recount the strange toils of Argonus, chronicler and maker of maps, washed up on strange shores and awakened by the voice of a goddess. What brought me thus, kneeling upon white sands? 'Twas a fell song, carried from one wave to the next, until it met the faithful Argo and pulled her deep, shattering both bow and stern. Now she lies broken amongst sharp rocks, never again to bring men to great adventure. Oh, and what adventures! All that could have been and now will never be. They are as foam upon pounding surf. The fickle gods, the very ones to whom this sailor offered tribute, have scorned us, forsaken us without rebuke or counsel. They have cast me upon bedeviled sod, and set horrors before my eyes. My brethren, the fabled Argonauts, are no more. Men I supped with just a day hence are now naught but pallid and sorcelled stone, to be ravaged by wind and storm. Indeed, I am a man of many sorrows, but shall I not press onward? For good or ill? Mayhap the blight that has taken these brave men has not overcome all. Though my body's weary, my brow feverish, I shall not abandon them. So says Argonus, son of the shipbuilder Argus. Most elmondott egy kis történetet is a mi karakterünk. Még körülnézek megint majd a parton. Hát ha találok valamit, amivel tudok kezdeni valamit, és ezzel a fejjel is tudok valamit kezdeni. Szerintem ez nem véletlenül lehet vele interaktolni, hogyha szerzünk valami olyan... 'Tis Phalurus of the Ashen Spear. His father, great Alcon, shall never again welcome home his prodigal son. The statue is certainly that of the hero
Oilius, peerless in courage and strong in spirit. Vagy előre azt ott hagyjuk. The soft white wool of this ewe has been transformed into grey pitted stone. Valamit sem. Ó! Oké. Megvan a következő kör. Még jó, hogy visszajöttem. Kíváncsi leszek, hogy működik-e. Nem. Kettő már megvan a kövekből. Na nézzük. Tudom, hülyeség, de valamit ki kell próbálni, hogy hát ha egyszer csak működik. Oké. Pillanat. Ezzel talán most el tudom mozdítani egyébként onnan ezt a hidra fejet. No doubt struck by the hand of an Argonaut, the head of the Hydra, while the tip of this spear may no longer be fit for battle, it may still serve another purpose, albeit one more pedestrian. Hát, nem. No doubt struck by the hand of an Argonaut, the head of the Hydra lies lifeless, its flesh still warm to the touch. Akkor... Megint van egy ötletem, de szerintem az megint nem fog jó lenni, de legalább gondolkozok, hogy lenne jó.
valóban ez nem úgy jött össze. Na jó, egy pillanat és visszatérek. Amint rájöttem, hogy mit kéne csinálni. Itt vagyok, bár teljes mértékben nem jöttem rá, hogy mit kell csinálni, de most elkezdtem a fadarabokat gyűjteni, amikről egyelőre fogalmam nincs, hogy mire lesznek jók. Valamire biztos. "'Tis naught but a fisherman's net, set so the west winds can reach its sodden threads. A semblance of Pasiphae, the immortal daughter of the sun god Helios, guards the entrance into this mountain. Massive stone doors are cradled by the sheer cliff face. This statue is of Minos, the king of Crete, and son of Zeus and Europa. Those salty mists shroud their form. There is no denying the women upon the rocks. Or even from here, the lure of the siren's song is strong. Fölvettem 6 fadarabot. És most? Csőrák, mizu. Itt amúgy szerintem itt simán át lehetne, na mindegy. While man may have birthed this massive sculpture from the isle's bedrock, deep waters now embrace it as their own. Itt van egy 7. fadarab. This isle is littered with such debris, broken reminders of man's folly. Jó kis fagyűjtögetés, bár nem tudom mire lesz jó, de valamire majd biztos. Ezt én fölvettem, nem? No mindegy, akkor most már megvan. Ez is... Valamire úgy rémlett, hogy innen fölvettem a cuccost. De akkor ezek szerint nem. De mielőtt oda visszamegyünk, megnézzük, hogy erre mindent fölszedtem-e. Hát ha nem, hát nem. Nem fogok erősködni rajta, hogyha nem engedi. Egyébként meg szerintem
Ugye magam ugyanak egész szép a játék. De ez csak az én egyéni véleményem. Biztos lesz annak, aki azt mondja, hogy ez nem egy szép játék. Na jó. Talán rájött. Sőt, biztos, hogy rájöttem, mit kell csinálni. Hallom, hogy itt csiringel, amúgy. Using the broken spear, Argonus plucks the necklace from its roost before laying it about his neck. Hallottam én, hogy itt csiringelt amúgy, csak nem láttam, hogy hol van. This grotesque statue is that of Honorable Castor, skilled to guide swift-footed steeds. Biztos egyébként meg lehet ezt gyorsabban is csinálni, ezt az egészet, mint ahogy én úgymond szenvedek, vagy szenvedtem vele. Viszont én megmondom őszintén, hogy nekem azért hát nem a legjobb a logikai megoldó képességem, de próbálkozom. Removing the necklace, Argonus holds it before the statue, praying silently that Poseidon recognizes it and grants audience to a weary wayfarer. The great sea god does not disappoint. Within seconds, marble shudders, foundations shake, and the heart of Argonus is quickened. The Lord of all waters speaks. Who would call upon Poseidon, only to be found wanting of tribute or song? Poseidon stretches forth his arm. Where are my consorts and vassals? Look about you. You may seek them, but they will not be found. They have deserted me, forsaken me in this darkest of hours. And who has set loose the scourge that you have borne witness? Athena's puppet, the son of Danae and Zeus himself. The sea god pauses for a moment, taking measure of the sailor before him. Yet, even so, my anger is not fit to be laid upon the shoulders of my bondservants, let alone set upon one whose necklace bears my mark. Leave me to my grief and seek me no more. I have opened a way for you. Take it if you wish, or abandon it. It matters little. The statue of the sea god turns his gaze away from the sailor and speaks no more. Na. Na most abban maradt ez a cucc. Úgyhogy beszéltem az öreg Poseidonnal.
Bár bizonyos dolgokat még mindig nem értek, hogy miért vettem föl, nem baj. A hárpiák. Ja, ezek azok, hárpiák. Aha, na jöttem. Gondolom oda kéne menni egyébként. Egy picit belejátszunk ebbe a részbe, de nem nyomjuk végig szerintem. Mi leszünk a görög Noé és bárkát építünk? Vagy mi a bubánat lesz amúgy? De megijedtem ettől a malomkőtől, azt a kurva. Oké. Nálam van a létra. Egy kérdésem, hova raktuk? Vagy föltolta a kis poppolójába? Vagy mi? Hello? Nem engedsz be? Ja, hát akkor nem megyünk oda be. Mindent fölszedünk meg ilyenek, de úgy érzem, hogy minek. This parchment is inscribed with 3 illustrations of native flora. Next to each is a name and a brief description. Datura, purple trumpet flower. Black nightshade, white flowers with berries. Mandragora, green leaves with red flowers. Near the bottom is a drawing of fire. "'Tis a pouch made of sheepskin, complete with leather." This parchment is inscribed with 3 illustrations of native flora. Next to each is a name and a brief description.
Hm. At first glance, that piece does not seem to be a good fit. The stones represented on this broken mosaic fragment are strange in shape and not of the natural world. Jó, az biztos, hogy itt kell ezt a köves cuccot megcsinálni. Csak gondolom először meg kell találni az utolsó darabot is belőlem. Provoked by the wandering sailor, the great statue of Hera moves, her unblinking eyes falling upon Argonus. Who are you, Argonus? Historian? Storyteller? Mapmaker? Of these things I have no need. 'Tis a warrior's heart I seek. With that, the goddess turns away and becomes stone once more.
Úgy ez sokkal nagyobb ma. Értem már. Na mindegy. Ezt most nem fogom végignyomni. Hát ennyi lett volna ez a kis bemutató. Remélem, hogy tetszik majd. Szerintem nem rossz. Főleg azok számára, akik esetleg szeretik a görög mitológiát. Úgyhogy most nyomunk egy mentést. Igen. Én Martin voltam, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.